Yasodanam Dharnavrajana Rajan Yamona Tira Yamuna Tira Yamuna Tira Yamuna Tira Yamuna Tira Yamuna Tira Jaya Sri Krishna Chaitanya Purityana Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauranga Yatre Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauranga Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Jaya Sri Krishna Chaitanya Purityana Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gauranga Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai,
Prabhupada, Jaya Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Shri Gauranitai ki jai, Sri La Prabhupada ki jai, Jai Gaur Premanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamuvirayat. Sri Chaitanya Manovistam Tapitayana Bhutale Svayam Rupa Kadam Hayam Dadatiha Padam Tikam Vandeham Sri Guru Suttapada Kamalam Sri Gurum Vaishnavam Cha Sri Rupam Sagrahatam Sahayana Raghunatha Vitantam Sajivam Sadvaitam Sabadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakam Vitancha. He Krishna Karuna Sindhu Dinavando Jagat Pate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavadeshwari Vrisavano Sute Devi Pranamani Hari Priye Panchakalpataruvyya Chakri Patsindubhya Evacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Vivasani Gaura Bhakta-vridam. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 1. Narada instructs the Prachetas. We read today the text 19. నాలుగో స్కందం 31వ అధ్యాయం. ఈ అధ్యాయం పేరు ప్రచేతసులకు నారదమ్మని ఉపదేశం. 19వ శ్లోకం. We start by the word in Sanskrit. Dhyaya దయయా Sarvabhuteshu సర్వభూతేషు Santustya సంతుష్ట్యా Yena Kenava ఏన కేనవా Sarvaindriya సర్వేంద్రియా Upasantya ఉపశంత్య Cha చ Tushati తుష్యతి Asu ఆసు Janardana జనార్దనః Dayaya Sarvabhuteshu దయయా సర్వభూతేషు Santustya Kedava సంతుష్ట్యేన కేనవా Sarvendriyopasantya Cha సర్వేంద్రియోపశాంత్య చ Tushati Asu Janardana తుష్యత్యాసు జనార్దనః Dayaya Sarvabhuteshu దయయా సర్వభూతేషు Santustya Kedava సంతుష్ట్యేన కేనవా
Sarvendriyo cha सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च Tushatiya Sujanardana सत्यासु जनार्दनः Dayayap Sarvabhuteshu दयया सर्वभूतेषु Santustyayena Kenava सन्तुष्टयेन तेन वा Sarvendriyo cha सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च Tushatiya Sujanardana सत्यासु जनार्दनः చెప్పండి दयाया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्यायेन केन सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यते आशु जनार्दन Mataji Bolo Mataji दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः सन्तुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दनः दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्यायेन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनार्दन Dayayam by showing mercy కరుణ చూపుట ద్వారా Sarvabhuteshu సర్వభూతేషు to all living entities సమస్త జీవరాశి పట్ల Santustya సంతుష్ట్య by being satisfied సంతృప్తి చెందుట ద్వారా Yena Kenava ఏనకేనవా somehow or other ఏదో ఒక విధముగా Sarvaindriya సర్వేంద్రియ all the sense సర్వ ఇంద్రియములను
upasantya, ఉపశాంత్య by controlling, నియమించుట ద్వారా cha, చ also, కూడా tushyati, తుష్యతి become satisfied, సంతుష్టుడగును asu, ఆసు very soon, శీఘ్రముగా janardana, జనార్దన the Lord of all living entities. సమస్త జీవులకు ప్రభువు. Translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. By showing mercy to all living entity, be satisfied somehow or other, and controlling the sense from sense enjoyment, one can very quickly satisfy the Supreme Personality of Godhead, Janardana. సమస్త జీవుల పట్ల కరుణను చూపుచు ఏదో ఒక విధముగా సంతృప్తిని పొందుచు విషయభోగం నుండి ఇంద్రియములను నియంత్రించుచు మనుజుడు శీఘ్రముగా జనార్దనుని సంతుష్టుని చేయగలడు. So, self-realization starts by control the mind. ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ఆరంభం మనసును నిగ్రహించటం. Without control mind, we never can reach in self-realization. మనసును నియంత్రించకుండా ఆత్మ సాక్షాత్కారం సాధ్యం కాదు. Self-realization means indifferent of needing of body and mind. ఆత్మ సాక్షాత్కారము అంటే మానసిక శారీరక అవసరాల పట్ల ఆసక్తి లేకుండా ఉండడం. Completely indifferent. పూర్తిగా అనాసక్తుడై ఉండడం. Chaitanya Charitamrita, there is so many situations where we see how the great Mahatmas was completely separate of the body, the need of the body. చైతన్య చరితామృతంలో చాలా సంఘటనలు ఉన్నాయి. చాలా గొప్ప గొప్ప మహాత్ములు శారీరక అవసరాల పట్ల అసలు కొంచెం కూడా దాని వైపు మనసు పోకుండా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. Completely indifferent. పూర్తిగా అనాసక్తులై ఉన్నారు. And the karmis are completely opposite situation. భౌతికమైన వాళ్ళు చూస్తే పూర్తి వ్యతిరేకం. Because they do everything by the comfort of body. వాళ్ళు ఏం చేసినా కూడా శరీర సుఖం కోసమే చేస్తారు. Comfort of the product of the body, the family. శరీర సుఖం లేదా శరీరం నుంచి వచ్చిన శరీరాల సుఖం కోసం చేస్తారు. Must be comfort in the house. ఇంట్లో సుఖంగా ఉండాలని చూస్తారు. Big garden. పెద్ద ఉద్యానవనం ఇంటి ముందర. Speciality the aspect exterior of the house. బయట నుంచి చూడడానికి ఇల్లు చాలా పెద్ద అందంగా కనిపించాలని. This difference is because the aim is completely material. ఇది కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ జీవిత గమ్యం వచ్చేసి పూర్తి భౌతికం. The devotees have the aim completely spiritual. భక్తుడి లక్ష్యం పూర్తి ఆధ్యాత్మికం. So the activity change completely. కాబట్టి భక్తుడికి భౌతికమైన వ్యక్తికి పూర్తి వ్యత్యాసం ఉంటుంది. Our service is to satisfy Janardana. మన సేవ వచ్చి జనార్దనుని సంతృప్తి పరచాలి. And the karmis then work for the satisfaction of the mind. భౌతికమైన వాళ్ళు వాళ్ళ మనస్సు యొక్క సంతృప్తి కొరకు పనిచేస్తారు. The mind follow two process. మనసు రెండు విధానాలను అనుసరిస్తుంది. Sankalpa and Vikalpa. సంకల్ప వికల్ప. Sankalpa, I want that. సంకల్పం అంటే ఇది కావాలి నాకు. I like that. నాకు ఇది ఇష్టం. Vikalpa, I don't want. వికల్ప అంటే నాకు ఇది వద్దు. And this is the two process who the mind followed. ఈ రెండు విధానాలను మనసు అనుసరిస్తూ ఉంటుంది. In any age is like that. ఏ యుగంలో అయినా సరే మనసు ఈ విధంగానే ఉంటుంది. From children age. ఏ వయసు వాళ్ళకైనా చిన్న పిల్లలకు కూడా అలానే ఉంటుంది.
before to learn to speak and to work, the children learn to say, nahi. చిన్నపిల్లలకు మాటలు రాకముందే ప్రకటన అవుతుంది, ఇది వద్దు నాకు అనేది వాళ్ళ చేతుల ద్వారా చూపిస్తారు. I don't want. నాకు వద్దు ఇది, Now, no, నాకు వద్దనే వద్దు అని. from children age. చిన్న This వయసు is the నుంచి mind, the activity of the mind. అక్కడ చూడొచ్చు, మనసు పనిచేస్తుంది అక్కడ. And when the living entity reach in the age of 95 years old, the mind follow always this process. 95 సంవత్సరాల వయసు వచ్చినప్పటికీ మనసు ఆ రెండు విధానాలను అనుసరిస్తుంది. Sankalpa vikalpa. అది సంకల్ప వికల్ప. I don't want that. నాకు ఇది వద్దు, I want that. నాకు ఇది కావాలి. Until the moment of who leave the body, he continue with this two process. శరీరం వదిలే వరకు ఈ రెండు విధానాలనే అనుసరిస్తుంటాడు అతను. Yeah. For that, from the beginning, those who want to be self-realized, from the beginning, the first thing is to control the mind. కాబట్టి ఆత్మ సాక్షాత్కారం పట్ల ఆసక్తి గల వాళ్ళు మొట్టమొదట చేయవలసింది మనసును నిగ్రహించాలి. And the best way to control the mind is to be engaged in devotional activities. మనసు నియంత్రించడానికి అత్యుత్తమ మార్గం భక్తియుక్త సేవలో నియుక్తం కావటం. If the mind is not engaged, that become the office of the asura. మనస్సుకు తగినంత సేవ లేదంటే అసురులకు కార్యాలయం అవుతుంది అది. Yeah. One time one man come to see Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj. ఒక వ్యక్తి శ్రీల భక్తిసిద్ధాంత మహారాజుని సందర్శించడానికి వచ్చారు. And he speak with one devotee, say, I want to speak with Maharaj. అక్కడ ఒక భక్తుడిని కలిసి మీ గురువు గారిని నేను కలవాలనుకుంటున్నాను అని So the చెప్పారు. devotee say, I cannot disturb him. He's in the office and he writing and studying. We cannot disturb him now. ఆ భక్తుడు ఏం చెప్పారంటే, మా గురువు గారు ఇప్పుడు అనువాద కార్యంలో ఉన్నారు, ఇప్పుడు కలత పరచలేము, వెళ్ళి కదిలించలేము. But the man, he said, listen, I have a big problem. For that I come here. I have big problem. అతను ఒత్తిడి చేస్తున్నాడు, లేదు నాకు చాలా పెద్ద సమస్య ఉంది, మీ గురువును కలవాలి నేను. Absolutely. I must to speak with him. నేను ఖచ్చితంగా కలవాలి ఇప్పుడు మీ గురువుని. Because it's not any simple problem. My problem is a big problem. నాకున్నటువంటి సమస్య చాలా పెద్దది, ఖచ్చితంగా నేను కలవాలి. So because the man insisted in this point, the devotee go and say, Maharaj, there is one man with big problem. He want to speak with you. ఆ భక్తుడు సరే ఇక లోపలికి వెళ్ళి, మహారాజ్ ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు, చాలా చాలా పెద్ద సమస్య ఉందని వచ్చాడు. So Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, he think one moment, and after he asked, the kitchen there is cleaning, someone cleaning already, the kitchen. శ్రీల భక్తిసిద్ధాంత మహారాజు ఒక క్షణం పాటు ఆలోచించి, ఆ వంటగదిలో కొంచెం శుభ్రం చేయవలసి ఉందా సేవ అని అడిగారు. So the devotee say, no yet. ఆ శుభ్రం కాలేదు ఇంకా అని అడిగారు. So Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, he say, okay, you bring this man to clinic, all the kitchen, you show him how to do everything. సో ఆ బ్రహ్మచారి చెప్పారు, వంటగది ఇంకా శుభ్రం కాలేదు మహారాజ్ అంటే, అప్పుడు మహారాజ్ చెప్పారు, ఆ పెద్ద సమస్య ఉందని చెప్పిన వ్యక్తిని తీసుకొచ్చి వంటగది ఎలా శుభ్రం చేయాలో చూపించి అతనితో చేపించి మొత్తం. And when he finish this service, I will speak with him about. వంటగది శుభ్రం చేసిన తర్వాత నేను మాట్లాడుతాను అతనితో. So the devotee went to speak with the man and say, Maharaj, he will see you, but he say, first you must to cleaning all the kitchen. ఆ బ్రహ్మచారి వెళ్ళి చెప్పారు, మహారాజు కలుస్తారు మిమ్మల్ని, అయితే కలిసే ముందు ఈ వంటగది మొత్తం మీరు శుభ్రం చేయాలి. So the man agreed and he go together with the devotee and the devotee explain everything, how to cleaning everything. ఆ భక్తుడితో కలిసి ఈ వ్యక్తి వెళ్ళారు, ఆయన చూపిస్తూ ఉంటే ఈయన మొత్తము శుభ్రం చేశారు. After near about 2 hours, the man finished all the దాదాపు baka. 2 గంటల సమయం తీసుకొని
చాలా శుభ్రంగా చేశారు. So the దుమ్ము లేకుండా. devotee went to, excuse me, the devotee went to see Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj. He say, okay, he clean, yeah, he clean, yeah, he do very good, very well. తర్వాత ఆ బ్రహ్మచారితో మాట్లాడారు. Nice. సిద్ధాంత మహారాజు ఎలా చేశారంటే చాలా బాగా చేశాడు, కొంచెం కూడా దుమ్ము లేకుండా చేశారు. So Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, he say, okay, call him to come. ఇప్పుడు లోపలికి పంపించు అతన్ని. And the man come on the office of Maharaj and do obeisance and sitting. వచ్చారు లోపలికి, మహారాజుకి ప్రణామం చేసి కూర్చున్నారు. And Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, he say, what is your problem? నీ సమస్య ఏంటి? And the man say, that really, I have no any big problem. అతను చెప్పాడు, నాకేం పెద్ద సమస్యలు ఏం లేవు. Why this ఈ transformation? మార్పు ఎలా వచ్చింది అతనిలో? Because the activity in Krishna consciousness and devotional service is so strong that when you are not employed there, the mind start to invent these problems. ఎందుకు ఈ మార్పు వచ్చింది అతనిలో అంటే, భక్తియుక్త సేవ, కృష్ణుడికి చేసేటువంటి సేవ చాలా The mind శక్తివంతమైంది. start to criticize those. ఎప్పుడైతే మనసుకు ఆ సేవ ఇవ్వలేదో, అది తన సొంత Why he విధానాలని devotee? Why Can- he do that? ప్రవేశపెడుతూ ఉంటుంది. చూడు, ఈ భక్తుడు ఇలాంటి వాడు, ఈ భక్తురాలు ఇలాంటి వాళ్ళు, అందరిలో దోషం I don't చూపిస్తారు. like this other there. ఇతనంటే నాకు ఇష్టం లేదు ఈ భక్తుడు. Start to see invented negative situation. అంత ప్రతికూలమైనటువంటి ఆలోచనలు తీసుకొస్తుంది అది. Yeah. So the living entity feel unhappy. దీనివల్ల ఆ జీవాత్మ సంతృప్తిగా ఉండలేదు. Yeah, because the mind is unhappy. ఎందుకంటే మనసుకు సంతృప్తి లేదు. But when the mind is employed in devotional service seriously, 1 hour, 2 hours, cannot be problem. అయితే శ్రద్ధగా, గంభీరంగా కొన్ని గంటల పాటు సేవలో నియుక్తమైతే ఎటువంటి సమస్య ఉండదు మనకి. Cannot be problem. సమస్య రానే రాదు. No. This is the process to control the mind is to be employed in devotional service. కాబట్టి మనసును నియంత్రించాలి అంటే తప్పకుండా భక్తియుక్త సేవలో నియుక్తం చేయాలి. Catch any opportunity you have to catch. సేవ అవకాశం ఏది దొరికితే దాన్ని వదిలిపెట్టకూడదు. Especially to those who live outside, sometimes then get no opportunity to do service. బయట, మందిరం బయట నివసిస్తున్న వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఎప్పుడు అవకాశం దొరుకుతుందా అని దాన్ని ఎదురు చూస్తున్నారు. Today you have nothing to do in the morning. ఉదాహరణకి ఈ రోజు కొంచెం సమయం దొరికింది నీకు ఉదయం. Okay, come in the temple and ask some service. There is so many service. మందిరంకి వచ్చి చూడండి, చాలా సేవలు ఉంటాయి ఇక్కడ. And you will see in the experience, you will see you feel happy. ఆ విధంగా నువ్వు మందిరంలో సేవ చేస్తే నీకు స్వయం అనుభవం అవుతుంది, చాలా సంతోషంగా ఉంటావు. Any service. ఏ సేవ అయినా పర్వాలేదు. For 10 minutes or for 10 hours. అది 10 నిమిషాలు కావచ్చు, 10 గంటలు కావచ్చు. Any service. ఏ సేవ అయినా పర్వాలేదు. Yeah, because this is the position of Jivera Svarupaya Krishnera Nityadas. This is the eternal position of everyone. ఎందుకు ఆ విధంగా అంటే, జీవుడి యొక్క సహజ స్థితే శాశ్వత సేవ చేయటం. But unfortunately in the material world everybody works for the comfort of the body. అయితే దురదృష్టం ఏంటంటే, భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్కరూ తమ భౌతిక శరీరం కోసమే పనిచేస్తారు. In the level of self realization there is completely indifferent of need the body. ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన స్థితిలో శారీరక అవసరాల పట్ల ఆసక్తి ఉండదు. There was one fellow, Chaitanya Mahaprabhu, I don't remember the name. He got this how you say, this kind of sickness, and
get leprosy, eh? Vasudeva, which sickness? leprosy. Leprosy. Yes. Vasudeva. Yeah, he got leprosy. చైతన్య మహాప్రభు భక్తుల్లో ఒకరు వాసుదేవ అనే భక్తుడు ఉన్నారు. ఆయనకు శరీరానికి కుష్టి వ్యాధి, Yeah. కానీ కొంచెం కూడా Leprosy, శరీర yeah. ధ్యానం లేదు ఆయనకి. Leprosy. One time in South America, I've been in one island of where there was only leprosy. People with leprosy. దక్షిణ అమెరికాలో ఒక స్థలానికి వెళ్ళాను నేను ప్రచారంకి. అక్కడ చూస్తే ఒక స్థలం ఉంది, అక్కడ అందరూ కుష్ఠవ్యాధి ఉన్న వాళ్ళే ఉంటారు. And the leprosy eating the body. కుష్ఠవ్యాధి అంటే శరీరంలోని భాగాలన్నీ Sometimes క్షీణించిపోతుంది. start to eating one finger. వేలు రాలిపోతుంది, Sometimes the here. చెవి రాలిపోతుంది, Yeah. Sometimes the hands, కొన్నిసార్లు చేతులు కూడా లేకుండా పోతాయి, the arm. పూర్తి చేయి కూడా పోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. And I saw many people without hands, not. అక్కడ వెళ్ళి చూశాను నేను, చాలా మందికి వేళ్ళు లేవు, చేతులు లేవు, పూర్తి మోచేయి వరకు కూడా లేదు కొంతమందికి. I spoke to the doctor. I say that can be contaminated. He told me no, నేను అక్కడ వైద్యుడిని అడిగాను, ఇదేమైనా అంటురోగమా అంటే కాదు అని చెప్పారు. but better don't touch him. He said. అయినప్పటికీ మీరు తగలద్దు వాళ్ళని అని చెప్పారు. Yeah. And this the Vasudeva Das, he got leprosy. So they are in the how do you call, in the place where the leper eating, there was worm. ఆయన శరీరం నిండా కుష్టు వ్యాధి ఉంది వాసుదేవ అనే భక్తుడికి. అక్కడ క్రిములు ఉన్నాయి శరీరంలో, చిన్న చిన్న పురుగులు తింటున్నాయి శరీరాన్ని. He get worm here, there, worm. The worm eating. చిన్న చిన్న పురుగులు ఉన్నాయి చేతి మీద, కాళ్ళ మీద, గాయాలు తింటున్నాయి పురుగులు. But he was self-realized. ఆయన ఆత్మసాక్షాత్కారం పొందినటువంటి భక్తుడు, Completely indifferent of the need of the body. శరీరం గురించి కొంచెం కూడా ఆయనకు ధ్యానం లేదు. Sometimes one worm fall down. పొరపాటున ఒక పురుగు, చిన్న పురుగులు తింటున్నాయి కదా, అది And కింద పడింది అనుకో. he was very sorry because he said, here he get eating, but he follow down. He have nothing to eat. He will die. ఒకవేళ ఏదైనా పురుగు కింద పడిపోతే దాని మీద కరుణతో, దాని ఆహారం ఇక్కడ కదా ఉండేది, కింద పడింది, దానికి ఏం ఆహారం ఉంది అని తీసి మళ్ళీ శరీరంలో పెట్టుకున్నాం. Yeah. So very kindly he take the worm and put in the place. చాలా జాగ్రత్తగా దానికి నొప్పి తగలకుండా తీసుకొని ఎక్కడ నుంచి పడిందో మళ్ళీ అక్కడే పెట్టేవారు. Yeah, this is the situation of one who is in transcendental level. ఇది దివ్య స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి యొక్క పరిస్థితి. He is indifferent of needing of body and mind. మనసు, శరీరం యొక్క అవసరాల పట్ల ఆయనకు ఆసక్తి లేదు. Hare Krishna, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ హరే రామ రామ హరే హరే. So by showing mercy to all living entities, yeah, the Vasudeva is one example. ఇక్కడ He show mercy even for the world. ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో చూడండి, అన్ని జీవుల పట్ల దయ చూపాలి అని ఉంది. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్న ఉదాహరణ వాసుదేవ అనే భక్తుడు ఆ క్రిముల పట్ల కూడా దయ చూపుతున్నాడు. By showing mercy to all living entity, be satisfied somehow or other and controlling the sense from sense enjoyment, one can very quickly satisfy the Supreme Personality of Godhead, Janardana. సమస్త జీవుల పట్ల కరుణను చూపుచు ఏదో ఒక విధముగా సంతృప్తి చెంది ఇంద్రియములను నిగ్రహించువాడు చాలా త్వరగా జనార్దనుని సంతృప్తి పరచగలడు. For this, Prabhupada say, if you want to please me, distribute book. ప్రభుపాద అడిగారు, ప్రభుపాద చెప్పారు, మీరు నన్ను సంతృప్తి పరచాలనుకుంటే
పుస్తక వితరణ చేయండి, పుస్తక వితరణ చేయండి, పుస్తక వితరణ చేయండి. Sankirtan Yagya ki jai. Because one of the contamination in the human life, one of the contamination is ignorance, avidya. ఈ మానవుడికి ఉన్నటువంటి అనేక కలుషితాల్లో ఒక కలుషితం వచ్చేసి అజ్ఞానం. Most of people don't know anything about sambandha, avideya and prayojana. దాదాపు ఎవరికి తెలియదు ఈ విషయాలు, సంబంధ, అభిధేయ, ప్రయోజన. Unfortunately, in Kali Yuga is like that. Nobody give. Also, only devotees give opportunity to have some knowledge about. కలియుగంలో మరి దుర్భాగ్యం, ఎవరికి తెలియదు ఈ విషయాలు, కేవలం భక్తులకే తెలుసు, వాళ్ళే అవకాశం ఇస్తారు అవి తెలుసుకోవడానికి. Sambandha, who is him, who I am, and what is our relation. సంబంధ జ్ఞానం అంటే భగవంతుడు ఎవరు, నేనెవరు, నాకేం సంబంధం ఉంది. Avideya is activity. అభిధేయ అంటే కార్యకలాపాలు. What is the process of self-realization? ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి ఉన్నటువంటి కార్యకలాపాలు. Sravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archana, Vandana, Dasyam, Sakyam, Atma, Nivedana. ఆ విధానాలు ఏంటంటే కార్యకలాపాలు శ్రవణ, కీర్తన, వందన, స్మరణ, ఇవన్నీ 9 వస్తాయి. There are different processes, but this is the direct process. అయితే వేరే వేరే విధానాలు కూడా ఉన్నాయి ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి. అయితే ఈ శ్రవణ కీర్తన విధానం అనేది ప్రత్యక్షమైన విధానం. This is the process in Kali Yuga. కలియుగానికి ఇది మాత్రమే ఇవ్వబడింది. So, Sambandha, Avideya and Prayojana. Prayojana, what is the aim? ప్రయోజన అంటే లక్ష్యం ఏంటి? Materialist people, the aim of them is to be rich person, భౌతికమైన వ్యక్తి లక్ష్యం ఏముంటుంది? మంచి ధనవంతుడు కావాలి, famous, చాలా కీర్తి సంపాదించాలి, everything for body. అదంతా కూడా శరీరం కోసమే. The body don't need so many things. భక్తులు అటువంటివి ఏమి ఆశించారు. Sambandha, Avideya, Prayojana. These 3 points must to be, even in the children's school, must to teach about these 3 points. సంబంధ, ప్రయోజన, అభిధేయ, ప్రయోజన, ఈ 3 విషయాలు వాస్తవంగా చిన్న వయసు నుంచే పిల్లలకు బోధించాలి. Don't need so much philosophy. పెద్ద తత్వం అవసరం లేదు. You can teach your children also. Sambandha, Avideya, and Prayojana. These 3 points. మీ పిల్లలకు కూడా ఈ 3 విషయాలు నేర్పించండి, పెద్ద తత్వం అవసరం లేదు. If you teach the children these 3 points, the children get one really base. చిన్న వయసులోనే ఇవి నేర్పిస్తే వాళ్ళకు చాలా మంచి దృఢమైన పునాది ఏర్పడుతుంది. After he can learn more or less philosophy. దాని తర్వాత అతను తత్వము ఎక్కువ తక్కువ నేర్చుకోవచ్చు ఆయన శక్తి అనుసారం. But everyone must to know these 3 points. అయితే ప్రతి ఒక్కరు ఈ 3 విషయాలు అయితే తెలుసుకొని ఉండాలి. Actually, in the school don't teach anymore. అయితే పాఠశాలల్లో ఎక్కడ నేర్పించట్లేదు ఇవి. Yeah. 70 years ago, when I was in the more than 70 in the primary school, we get one time a week one topic about religion. 70 సంవత్సరాల క్రితం నేను పాఠశాలకు వెళ్ళేటప్పుడు వారంలో ఒక్కరోజు మతం, అదే ధర్మం గురించి ఒక అంశం క్లాస్ ఉంటుంది. Maybe the children don't care so much, but then got this every week one class. అయితే పిల్లలు అంతగా పట్టించుకునే వాళ్ళు కాదు. అయితే ప్రతి వారము ఒక తరగతి అయితే ఉండేది. But now I ask the children if they get, then they have no anymore. ఇప్పుడు అడిగాను పిల్లల్ని, అడిగితే వారంలో ఒకటి కాదు కదా, అసలు ఊసే లేదు, ప్రసక్తే లేదు. Because the aim is material. ఎందుకు? లక్ష్యం వచ్చి భౌతికం అయిపోయింది ఇప్పుడు పూర్తిగా. But that is very important to have this base, Sambandha, Avideya, and Prayojana.
at least. కనీసం ఈ 3 విషయాలైతే తెలుసుకొని ఉండాలి ప్రతి ఒక్కరు. Stop Koti Janma, Srila Prabhupada say. Stop Koti Janma. శ్రీల ప్రభుపాద చెప్తారు మళ్ళీ జన్మ అనేది లేకుండా చేసుకోవాలి. Stop. This is the what Srila Prabhupada wants. Stop Koti Janma. Go back with Krishna. మళ్ళీ జన్మ తీసుకోకుండా కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్ళండి, ఇది మనం చెప్పేది. Born and dead, born and dead, born and dead. పుట్టడం చనిపోవడం. For that is important the Gurukul school. దీనికి చాలా ముఖ్యమైనది చిన్న వయసులో గురుకులంలో నేర్చుకునేది. Because from the beginning the children learn about. ఎందుకంటే చిన్న వయసు నుంచే ఇవి వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. Hare Krishna, హరే కృష్ణ కృష్ణ Hare హరే హరే రామ హరే రామ రామ. Hare. So in the purport, Srila Prabhupada say, these are some of the way in which the Supreme Personality of Godhead can be satisfied by the devotees. ఇక్కడ భాష్యంలో ప్రభుపాద చెప్తున్నారు, ఈ విధంగా ఈ శ్లోకంలో చెప్పినవి కొన్ని విధానాలు ఉన్నాయి భగవంతుని సంతృప్తి పరచడానికి. The first item mentioned is Dayaya Sarvabhuteshu, showing this mercy to all conditional soul. మొట్టమొదటి అంశం ఏంటంటే దయయా సర్వభూతేషు, బద్ధజీవుల అందరి పట్ల దయ చూపుట. The best way to show mercy is to spread Krishna consciousness. నిజంగా దయ చూపించాలంటే ఉత్తమమైన మార్గం వచ్చి కృష్ణ భక్తిని ప్రచారం చేయటము. If you never do book distribution, please do this experience one time. పుస్తక వితరణకు మీరు వెళ్ళకుండా ఉంటే పుస్తక వితరణకు వెళ్ళడం అలవాటు చేసుకోండి. Take 2-3 books in one bag and go door to door. 2-3 పుస్తకాలు తీసుకొని సంచిలో పెట్టుకోండి, ఇంటింటికి వెళ్ళండి, వెళ్ళి తలుపు తట్టండి. I knock the door. తలుపు తట్టండి వెళ్ళి. Yeah. And I speak with people, try to give one book. వాళ్ళతో మాట్లాడండి, ఒక్క పుస్తకమైన ఇవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి. Maybe you give or you give not. నువ్వు ఇవ్వగలవా లేదా తర్వాత విషయం. If you give not, go in the next door. వాళ్ళు తీసుకోలేదు, పక్కింటికి వెళ్ళండి. And the next door. వాళ్ళు తీసుకోలేదు, ఇంకొక ఇంటికి. And the next door. వాళ్ళు తీసుకోలేదు, ఇంకొక ఇంటికి. So many doors. మొత్తం ఎన్ని ఇల్లు ఉంటే అన్ని ఇళ్ళకి వెళ్ళండి. This is the best experience. దీనివల్ల మంచి అనుభవం వస్తుంది. Go to give knowledge for people. జ్ఞానాన్ని ఇతరులకు ఇవ్వడానికి వెళ్ళండి బయటికి. You cannot imagine, if you never do that, you cannot imagine exactly what is the movement of Gauranitai. ఈ విధంగా మనము బయటకి ప్రచారానికి వెళ్ళకపోతే గౌరనితాయి యొక్క ఉద్యమం ఏంటి అనేది అసలు అర్థం కానే కాదు. One time I went to visit one family, Vaishnava people. ఒకసారి నేను నా మిత్రుడిని కలవడానికి వెళ్ళాను, వాళ్ళు వైష్ణవులు. And the Mataji told me, Prabhu, I don't know, but I have no any more enthusiasm. ఆ వైష్ణవుడి భార్య ధర్మపత్ని, ఆమె ఏం చెప్పిందంటే, ప్రభుజీ నాకు ఏం ఉత్సాహం లేదు భక్తిలో. I have difficulty to finish my 60 round. 16 మాలలు చేయడమే చాలా కష్టంగా ఉంది. What can I do? నేనేం చేయాలి? So I say, Mataji, this is the moment, the best thing you can do in this moment. Take 2-3 books, put in your bag and go to knock the door. నేను చెప్పాను, అమ్మా నీకు దీని నుంచి బయటపడాలంటే 2-3 పుస్తకాలు నీ సంచిలో పెట్టుకొని ఇంటింటికి వెళ్ళి ప్రయత్నం చేయి. Immediately she say, Prabhu, I am a woman. ఆమె ఏం చెప్పింది, నేను స్త్రీని కదా,
నేను ఎలా వెళ్ళాలి? So I say, many Matashis go to distribute book. అవును, స్త్రీ అయితే స్త్రీల దగ్గరికి వెళ్ళు. But I understand this answer she gave me, Prabhu, I am a woman, that coming from mind, not from intelligence. అక్కడ ఆమె ఏం చెప్పింది, నేను స్త్రీని కదా అంటే ఆమె చెప్పిన సమాధానం ఏంటంటే అది మనసులో నుంచి వచ్చింది కానీ జీవాత్మకు సంబంధించింది కాదు. So I say, okay, you ask me what to do, I told you what to do, and you don't want to do. What can I do for you? నువ్వు అడిగావు నన్ను ఏం చేయాలి అని, నేను చెప్పాను. నేను చేయలేను అంటున్నావు, నేనేం చేయాలి దానికి? Near about 2-3 years after, one day I went in this family house. ఆ విధంగా చెప్పిన 3 సంవత్సరాల తర్వాత అదే ఇంటికి వెళ్ళాను మళ్ళీ. And she was very, very happy. చూస్తే చాలా ఉత్సాహంతో ఉంది ఆమె ఆ రోజు. She was one of the best with Matashis in that country, was one of the best book distribution. ఆమె ఎలా అయిందంటే ఆ దేశంలో ఉన్నటువంటి మాతాజీలు అందరిలో కల్లా నెంబర్ 1 వచ్చింది పుస్తక వితరణలో. One day she remembered what I told you. ఆమె గుర్తు పెట్టుకొని ఉంది నేను చెప్పిన విషయాలు. And she was very afraid. But she took 3 books in one bag and go to. అయితే నేను చెప్పి వెళ్ళిన తర్వాత భయంతోనే ఒక 10 పుస్తకాలు సంచిలో పెట్టుకొని వెళ్ళింది. She told me she was very afraid. ఆరంభంలో చాలా భయం వేసింది నాకు. What I will speak with these people? వాళ్ళు అడిగితే నేను ఏం చెప్తాను అని. So one Mataji opened the door and she say, Hare Krishna, Hare Krishna. I bring some book. And the women say, oh, you bring some book, come. I like very much to read. ఆమె భయంతో తలుపు తట్టింది. ఆ తలుపు తీసి ఒక మాతాజీ బయటకు వచ్చి వస్తూనే, హరే కృష్ణ, నేను ఇట్లా పుస్తకాలు తెచ్చాను మీకోసం. పుస్తకాలా? నా కోసమా? నాకు చాలా ఇష్టం పుస్తకాలు చదవడం, దాని లోపలికి రా, కూర్చుందిరా. So she start to believing. అప్పుడు నేను చెప్పిన దాని పట్ల విశ్వాసం కలిగింది ఆమెకు. And the Mataji, the house, the owner of the house, she looked at the book and she took 2 books. ఆ ఇంటి యజమానురాలు 2 పుస్తకాలు తీసుకుందాము. And the Mataji devotee got only 1 book. ఆమె తీసుకెళ్ళింది 3 పుస్తకాలు, 10 కాదు 3. 2 పోయే, 1 మిగిలింది. So she ran to the house to take another 2-3 books. ఇంటికి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళి ఇంకా 2-3 పుస్తకాలు తీసుకుంది. And she started to book to knock on the door. ఇంటింటికి వెళ్ళి తలుపు తట్టి ఈ విధంగా చూపిస్తుంది. And after 1 year or 2 years, she was one of the best book distributors. ఆ విధంగా 2 సంవత్సరాలు చేసేసరికి ఆమె నంబర్ 1 పుస్తక వితరణలో నంబర్ 1 వచ్చింది. Hare Krishna, కృష్ణ 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 Hare హరే హరే. Hare. Don't be afraid. భయపడద్దు పుస్తక వితరణ. Try. If you never do, try. ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండండి. It's one of the best activity, maybe the best activity. జీవుల పట్ల దయ చూపించాలంటే ఇది చాలా ఉత్తమమైనటువంటి మార్గం. The first Mahabig book I give was one Chaitanya Charitamrita. నేను ఇచ్చిన మొట్టమొదటి పెద్ద పుస్తకాల్లో నేను ఇచ్చింది చైతన్య చరితామృతం. I go in one office and I show the book and someone took one Mahabig book from Chaitanya Charitamrita. నేను చైతన్య చరితామృతం మొత్తం పుస్తకాలు తీసుకెళ్లి చూపించాను. వాటిలో నుంచి ఒక్కటి తీసుకున్నారు. I cannot believe it. నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది. Because the Chaitanya Charitamrita is writing in Bengali, and we did with many strange name, because in the Western you say Vasudeva or Vishnu. For them that is a strange name. నాకు ఆశ్చర్యం ఎందుకు అనిపించిందంటే చైతన్య చరితామృత బెంగాలీ పదాలు ఉంటాయి, పేర్లు కూడా వాసుదేవ విష్ణు, వాళ్ళకి అర్థం కావు, ఆ పదాలే తెలియదు, ఎందుకు ఎలా తీసుకున్నారు దీన్ని. And when this person took the Chaitanya Charitamrita, I start to see, I was sure he don't never win.
will purchase this book. పుస్తకం తీసుకొని అతని చేతికి చూస్తూ ఉన్నాడు. అతను పేజీలు తిప్పి చూస్తుంటే నాకు అనిపించింది వీళ్ళ జీవితంలో ఇంకా పుస్తకాలు తీసుకోరు అని. But this person say, I will take this book. నాకు ఇది కావాలని ఉంచుకున్నాడు అతను. I cannot believe it. నాకు ఆశ్చర్యం I వేసింది. said, wow, sure. ఎలా తీసుకున్నాడు ఇతను? Yeah, this was the first Mahavik book I give. మొట్టమొదటి ఇచ్చిన పుస్తకం అది. Yeah. It's very good experience to go to. This is to satisfy Srila Prabhupada and Krishna. కాబట్టి మంచి సేవ ఇది, ఇంటింటికి వెళ్ళడం పుస్తకాలు తీసుకొని. ప్రభుపాద కృష్ణుడు చాలా సంతోషం. If you want to satisfy Krishna and Srila Prabhupada, please take one book in your bag and go to. మీరు ప్రభుపాదని కృష్ణుని సంతృప్తి పరచాలని ఉంటే ఒక పుస్తకం తీసుకొని వెళ్ళండి. ఇప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు ఇంటికి మీ పక్క ఇల్లు తట్టి చూడండి. Many of them you do this experience, but some of you don't do. మీలో కొంతమంది చేస్తున్నట్లున్నారు, కొంతమంది చేయట్లేదని తెలుస్తుంది. So, Srila Prabhupada say the best way to show mercy is to spread Krishna consciousness. ఇక్కడ ప్రభుపాద చెప్తున్నారు, మంచి మార్గం, ఉన్నతమైన మార్గం కరుణ చూపించాలి, దయ చూపించాలి అంటే కృష్ణ భక్తిని ఇవ్వటం. The entire world is suffering for want of this knowledge. ఈ ప్రపంచం మొత్తం దుఃఖంలో ఉంది ఈ జ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల. People should know that the Supreme Personality of Godhead is the original cause of everything. ప్రజలు కృష్ణుడే సర్వకారణాలకు కారణం అనేది తెలుసుకోవాలి. That is Sambandha. దీన్ని సంబంధ జ్ఞానం అంటారు. Know this, everyone should directly engage in his devotional service. అది తెలుసుకొని ప్రతి ఒక్కరూ సేవలో నెలకొనాలి. That is Abhideya. దీన్ని అభిధేయ అంటారు. Those who are actually learned, advanced in spiritual understanding, should preach Krishna consciousness all over the world so that people may take to it and make their life successful. భక్తిలో కొంచెం అవగాహన అభివృద్ధి సాధించిన వాళ్ళు ప్రపంచమంతటా దీన్ని ప్రచారం చేయాలి. ఆ విధంగా ప్రపంచ జనులు దీన్ని స్వీకరించి వాళ్ళు సుఖంగా ఉంటారు. Successful life don't mean to become rich. కాబట్టి ధనం సంపాదించాలి అనేది ప్రయత్నం చేయొద్దు. Successful life means to give your life to satisfy Krishna. నిజంగా విజయవంతమైన జీవితం ఏంటంటే ధనం సంపాదించడం కాదు, కృష్ణుడికి నీ జీవితాన్ని ఇచ్చేయటం. I give my life to satisfy Krishna. కృష్ణుడి సేవ కోసం నా జీవితాన్ని ఇచ్చేస్తాను. That is Bhakti Yoga. దీన్ని భక్తి యోగం అంటారు. Karma Yoga is little different. కర్మయోగం కొంచెం వ్యత్యాసం ఉంటుంది. Yeah, I have 1 million, I will give 500. నా దగ్గర 10 లక్షల రూపాయలు ఉంది, ఒక 500 కృష్ణుడికి ఇస్తాను. That is Karma Yoga. ఇది కర్మయోగం. Yeah, the aim is the same. లక్ష్యం అయితే ఒకటే, Satisfy Krishna. కృష్ణుని సంతృప్తి పరచడమే. Yeah. But by purification, Karma Yoga, you become Bhakti Yoga. అయితే కర్మయోగం చేస్తూ ఉంటే పూర్తి శుద్ధమైనప్పుడు నువ్వు భక్తి యోగి అవుతావు. So the word Sarvabhuteshu is significant because it applies not only the human being, but to all the living entity appearing in 8,400,000 space of life. ఇక్కడ సర్వభూతేశ అనే పదం ఉంది శ్లోకంలో. ఇక్కడ కేవలం మానవులకే కాదు 84 లక్షల జీవులకు వర్తిస్తుంది. The devotee can do good not only to humanity, but to all living entity as well. భక్తుడు కేవలం మానవులకే కాదు సమస్త జీవులకు శుభమును కలిగిస్తాడు. Everyone can benefit spiritual by the chanting of the Hare Krishna Mahamantra. ప్రతి ఒక్కరు కూడా లాభం పొందగలరు ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్రం జపం కీర్తన చేయడం ద్వారా. When the transcendental vibration of Hare Krishna is sounded,
even the trees, animal, and insects benefits. ఈ హరే కృష్ణ మహామంత్ర కీర్తన నుంచి వచ్చే శబ్దం వల్ల చెట్లు, జంతువులు, క్రిమి కీటకాలు కూడా లాభం పొందుతాయి. Thus, when one chant the Hare Krishna Mahamantra loudly, he actually show mercy to all living entities. కాబట్టి హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఎవరైతే బిగ్గరగా ఉచ్చరిస్తారో వాళ్ళు ప్రతి జీవుడి పట్ల కరుణ చూపించిన వాళ్ళు అవుతారు. To spread the Krishna consciousness movement through God, the world, the devotee should be satisfied in all conditions. ఈ హరినామ సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ప్రపంచమంతటా ప్రచారం చేయుటకు భక్తులు అన్ని పరిస్థితుల యందు ఉన్నదానితో సంతృప్తి చెందాలి. Narayana paraha sarve nakuteshkanchana bivyati sarga varga narakesh api tulyarta darshinaha. It do not matter to the pure devotee if he has to go to hell to preach. ప్రచారం చేయడం కొరకు నరకానికి వెళ్ళవలసి వస్తే కూడా శుద్ధ భక్తుడు వెనకాడడు. The Supreme Lord live in the hearts of all. Although the Lord is in Vaikuntha. భగవంతుడు ప్రతి ఒక్కరి హృదయంలో ఉన్నాడు. అయితే ఆయన వైకుంఠంలో ఉన్నప్పటికీ ప్రతి ఒక్క జీవాత్మ హృదయంలోనూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ That meaning in any living entity, even insect, there is a Paramatma. ఏ జీవాత్మ అయినా సరే, చిన్న పురుగు అయినా సరే దాని హృదయంలో పరమాత్మ ఉన్నాడు. Even while preaching in hell, a pure devotee remain a pure devotee by his constant association with the Supreme Personality of Godhead. నరకానికి వెళ్ళి ప్రచారం చేయవలసి వచ్చినా అక్కడ ప్రచారం చేస్తున్నప్పటికీ, నరకంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా విశుద్ధ భక్తుడిగానే ఉంటాడు. కారణం ఏంటి? కృష్ణుడితో సాంగత్యం, సేవ ద్వారా కలిగి ఉంటాడు. To attain this state, one has to control his sense. మరి ఈ స్థితికి రావాలంటే ఇంద్రియాలు నిగ్రహించబడాలి. The senses are automatically controlled when one mind is engaged in the service of the Lord. మరి ఇంద్రియాలు ఎలా నియంత్రణలోకి వస్తాయి అంటే మనసును కృష్ణుడి సేవలో పూర్తిగా ఉంచినప్పుడు. That is what we spoke on the beginning. ఇది ఈరోజు ఈ అంశం చర్చ. If you want to control the mind, be engaged in some devotional activities. మనసు నియంత్రించుకోవాలని ఉంటే భక్తియుక్త సేవ స్వీకరించండి. I remember when I reached in ISKCON, in that time, the new bhaktas go to do service in the kitchen. ఒక దేశంలో నేను ప్రచారం చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు కొత్తగా మందిరంలో చేరిన వాళ్ళు వంటగది శుభ్రం చేయడానికి వెళ్తుంటారు. In that time, in the temple where I joined ISKCON, there was near about 70 devotees. 70. నేను మందిరంలో చేరినప్పుడు అప్పుడు దాదాపు 70 మంది భక్తులు ఉన్నారు మందిరంలో. So there was big pot like swimming pool. ఒక పెద్ద వంట పాత్ర ఉంది. ఎంత పెద్దదంటే అది చూస్తే స్విమ్మింగ్ పూల్ లాగా ఉంటుంది. And when they told me to go in the kitchen, I saw that I was afraid. ఆ పాత్ర చూసి నేను భయం వేసింది. నాకు ఏంది నన్ను ఇక్కడ పంపించారు. I never saw pots big like that. అంత పెద్ద పాత్ర నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. And there was plenty pot everywhere. వంటగది నిండా ఎక్కడ చూసినా కూడా వంట సామాన్లే ఉన్నాయి. But after come some devotee told me the best is to wash with hot water. తర్వాత ఒక భక్తుడు వచ్చి చెప్పాడు, వేడి నీళ్ళతో శుభ్రం చేస్తే బాగుంటుంది అని. In Europe, it's very cold. ఐరోపాలో చలి ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ. So they use always hot water for everything. అక్కడ నీళ్ళు అంటేనే వేడి నీళ్ళు ప్రతిదానికి కూడా. So I start to
to heat the water సరే శుభ్రం చేయాలి కదా అని నీళ్లు వేడి చేయడం మొదలు పెట్టాను. and take water and put in another pot to wash. నీళ్లు వేడి చేసి ఆ పెద్ద పాత్రలో పోయాలి. And after that, another 3 bhakta coming. నా తర్వాత ఇంకా 3 భక్తులు వచ్చారు. And after we was near about 10 devotees, everyone cleaning. తర్వాత ఇంకా 7 మంది వచ్చారు. మొత్తం 10 మంది వంటగది అంతా శుభ్రం చేస్తున్నాం. I think this day, for the first time in my life, I realized what is freedom. ఏ రోజైతే నేను మందిరంలో ఉన్న వంటగది శుభ్రం చేయడానికి వెళ్ళానో నా జీవితంలో మొట్టమొదటిసారి స్వేచ్ఛ అంటే ఏంటి అనుభవంలోకి వచ్చింది. Because by washing pots with the other devotees with hot water and everybody chanting and speak and was everybody in ecstasy. అక్కడ అందరూ ఉన్న వాళ్ళందరూ వంటగది శుభ్రం చేస్తున్నారు వేడి నీళ్ళతో. అంతమందితో కలిసి శుభ్రం చేస్తుంటే వాళ్ళు ఖాళీగా ఉండలేదు. నామం చెబుతూ కృష్ణుడి గురించి మాట్లాడుతూ శుభ్రం చేస్తున్నారు. అందరూ ఆనందంలో ఉన్నారు. And the happiness was so strong. ఎటువంటి ఆనందం అంటే చాలా బలమైన ఆనందం అది. We had to control the mind because you like to throw the thing like that. అక్కడ ఏంటంటే నువ్వు మనసు నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలి, లేకుంటే అక్కడ వస్తువులు చిందరవందర చేస్తావు. This day I realized what is freedom. Because I feel when I wash pot and through it, I feel really free. రోజు పూర్తిగా శ్రద్ధతో పాత్రలు కడిగి ఇస్తున్నాను. ఆ రోజు నిజంగా నాకు అనుభవం అయింది. నిజంగా స్వేచ్ఛ అంటే ఇదే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ. I have to stop here. There is some questions. మీకు ఎవరికైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. ఎవరికైనా ఉన్నాయా? మళ్ళీ దొరకదు అవకాశం, చూడండి మొహమాట పడతాయి. ఇప్పుడు మహారాజ్ చెప్పినారు కదా ప్రభు, సేవ చేస్తూ ఉండాలి. సేవ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు మనసు చాలా చక్కగా వేరే దాని మీదకి వెళ్లకుండా ఉంటుంది అని. సేవ చేసే సమయంలో నిన్న క్లాస్ లో చెప్పారు, ఒక వ్యక్తికి ఇండివిజువల్ గుణం అనేది ఉంటుంది అనేసి. ఆ గుణంలోనే ఆ సేవ చేస్తూ ఉంటారు. అతను చక్కగా చేయలేరు, ఎందుకంటే కొందరు సత్వగుణంలో ఉండే వ్యక్తి ఉంటారు, చక్కగా చేస్తారు. రజగుణంలో ఉండే వ్యక్తి అది అట్లనే చేస్తారు. తమో గుణంలో సేవనే చేస్తుంటారు. అది పర్ఫెక్ట్ గా కాకుండా ఉంటుంది కదా. మరి అలాంటప్పుడు ఆ మనసు కూడా అలాగనే ఉంటుంది కదా. అప్పుడు ఆ వ్యక్తిలో ఎలా పరివర్తన త్వరగా వస్తుంది? Last night you told everyone has individual gunas. Everyone is influenced by different modes. Yeah. Suppose 3 devotees are doing service. 3 devotees. One is in Satvaguna, one is in Rajoguna, one is in Tamoguna. But according to their gunas, they perform service. One is in Rajoguna, Tamoguna, they may not do perfectly. Then how they will reform their mind? How they will rectify that? Because according to his correction, how to uplift his mind. Because he is in Rajoguna, his service is in Rajoguna. No. You have nothing to. You cannot change the guna who influence you. గుణాలను ఇప్పటికిప్పటికి మార్చలేవు నువ్వు. You are not Guneshwara. గుణేశ్వర కాదు నువ్వు. Guneshwara can change. You cannot change. గుణేశ్వరుడు మారుస్తాడు, నువ్వు మార్చలేవు. ఇంకెవరికైనా ఉన్నాయా? గుణాల ప్రభావం మనస్సు మీద ఉండదా? That the influence of 3 modes will be on the mind or not? In the subtle body, yes.
ఉంది సూక్ష్మంగా, subtle body. సూక్ష్మ శరీరంలో ఉంటుంది. Yeah. And the mind is responsible of all body activities. మనసు శరీర కార్యకలాపాలన్నింటికి కూడా బాధ్యత మనసే. So the activity of the mind is according with the guna influence. మనసు ఎలా ప్రవర్తిస్తుంది అనేది గుణ ప్రభావాన్ని బట్టి ఉంటుంది. Yeah. హరే కృష్ణ మహారాజ్. ప్రభు, ఇప్పుడు సేవలో ఉన్నప్పుడు మనసుని నిగ్రహించవచ్చు అని చెప్పారు కదా, అంటే ఓన్లీ బాడీ సర్వీస్ ఒకటేనా? ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు జపం కూడా సేవగాని పరిగణించబడతారు కదా, శాస్త్రాధ్యయనం గాని జపం గాని. అలాంటి సమయంలో మనసు ఇంకా ఎక్కువ చంచలత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. అంటే శారీరకంగా శక్తి ఉన్న వాళ్ళు చేయగలరు, శారీరక సేవలో ఎంగేజ్ కాగలరు. మరి శక్తి లేని వాళ్ళు మానసిక సేవలో ఇందాక మహారాజ్ చెప్పినట్టు నిగ్రహించడం అనేది ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? He's asking service, bodily service and mental service. One has strength. If one is strong, he will do bodily service. One is what? One who has strength, bodily strength, he can do physical service. Yeah. One who is not physically strong, Mm. he may not do physical service. Then how can he control? The chanting is also service. Reading is also service. But his mind is not able to put in the mental service. Can you give me one example? మీరు ఏదైనా ఒక ఉదాహరణ చెప్పండి అంటున్నాడు. ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఉన్నాను. ప్రభు, జపం చేస్తూ ఉంటాము, మనసు చాలా రకాలుగా పరిగెడుతూ ఉంటుంది. నీకు పలానా సేవ ఉంది, పలానా వాళ్ళతో మాట్లాడేది ఉంటుంది, ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అక్కడికి వెళ్ళాలి అని. అలాంటప్పుడు నిగ్రహించడం ఎలా సాధ్యం? బుక్ రీడింగే చేస్తూ ఉంటాము, రకరకాల ఆలోచనలు వస్తూ ఉంటాయి. అటెంటివ్ గా దాని మీద ఫోకస్ పెట్టి చేయడము, దాన్ని పూర్తిగా అధ్యయనం చేయడము సాధ్యం అవ్వదు కదా. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఎలా? Example, while I am chanting japa, I am remembering this service is there, that service is there, and while reading also Bhagavad Gita, not able to read attentively because I am thinking about services, meeting people, how to overcome. How to overcome this? While chanting, thoughts are coming, that thoughts about service, physical service. But everyone has this problem. ఇది సమస్య అందరికీ ఉంది. Yeah. On the Bhagavad Gita, the chapter 12, devotional service, there is the text 8. Where Krishna say, just fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead, and engage all your intelligence in me. Thus, you will live with me always, without a doubt. 12వ అధ్యాయం భగవద్గీతలో 8వ శ్లోకం. ఇందులో కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, నా యందే నీ మనస్సును స్థిరంగా నిలుపు, నీ బుద్ధి అంతయు నా యందే నియుక్తం చేయుము. This slok is the more important slok, number 8, in the chapter devotional service. ఈ 12వ అధ్యాయం పేరు భక్తియుక్త సేవ. అందులో ఉన్న అన్ని శ్లోకాల్లో కంటే ఈ శ్లోకం చాలా ముఖ్యమైనది. This is the more important. 12వ అధ్యాయంలో 8వ శ్లోకం. And what Krishna asked, fix your mind upon me, the Supreme Personality of Godhead. ఇక్కడ ఏమడుగుతున్నాడు కృష్ణుడు, నీ మనస్సును నా యందు స్థిరం చెయ్యి, and engage all your intelligence in me. నీ బుద్ధిని అంతయు నా యందు నియుక్తం చేయు. So he asked two things. 2 అడుగుతున్నాడు కృష్ణుడు ఇక్కడ. Fix your mind and
use your intelligence in my service. నీ మనసును నా మీద స్థిరంగా ఉంచు, నీ బుద్ధిని నా సేవలో ఉపయోగించు. But no everybody can do that. మరి అందరు చేయగలరా అంటే చేయలేరు. So in the next slok, number 9, Krishna say, my dear Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulative principle of Bhakti Yoga. In this way, develop a desire to attend me. ఓకే, ఇది అందరూ చేయలేరు, మరి అటువంటిప్పుడు ఏంటి? తర్వాత శ్లోకంలో చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు, ఓ అర్జున, స్థిరంగా నా యందు మనస్సును నిలపలేనిచో భక్తి యోగం నందలి విధి విధానాలను అనుసరించుము. So this instruction is for everybody, because everybody gets problem. Only the Mahabhagavat then can fix the mind in his service. ఈ కేవలం మహాభాగవతులే మనసును స్థిరంగా నిలపగలరు. ఈ అస్థిరత్వం అనేది అందరికీ ఉన్న సమస్య. That this problem you told me is everyone get this problem. He chanting japa and he sing about other thing, and when he do other thing he think about chanting japa. ఈ సమస్య అందరికీ ఉంది. ఉదాహరణకి జపం చేస్తున్నావు, ఇక్కడ కూర్చొని అక్కడ దుమ్ము ధూళి కనిపించింది, అది శుభ్రం చేస్తావు, చూస్తే అక్కడ ఏదో జపమాల వేలాడుతుంది, అది కనిపిస్తుంది నీకు. So Krishna say first, fix your mind in me and put your intelligence in my service. ఇక్కడ అందుకు కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నాడు? నీ మనసును నా యందు స్థిరంగా ఉంచు, నీ బుద్ధిని నా సేవలో ఉపయోగించు. But because the most of people cannot do that, he give another chance. He say, okay, you cannot do that, you follow the regulative principle. అయితే దాదాపు ఎవరి వల్ల కాదు ఇది మనస్సు నిలపటం. అందు గురించి మరొక అవకాశం ఇస్తున్నాడు, విధి విధానాలు అనుసరించు అని. Yeah, but no everybody can follow the regulative principle. అయితే ఆ విధి విధానాలు కూడా అందరు అనుసరిస్తారా అంటే అది కూడా కాదు. So he give another chance. మరొక అవకాశం ఇస్తున్నాడు. If you cannot practice the regulation of Bhakti Yoga, then just try to work for me, because by working for me you will come to the perfect stage. ఒకవేళ నువ్వు భక్తి యోగ నియమాలను కూడా అనుసరించే స్థితిలో లేవు, అటువంటప్పుడు నా కోసం ఏదో ఒక పని అయితే చెయ్యి. ఆ విధంగా చేస్తూ ఉంటే ఒక రోజు నువ్వు ఉన్నతి సాధిస్తావు. Yeah, if you cannot do that, okay, work and give something for Krishna with this money. అప్పుడు ఏం చేయాలి? నువ్వు భక్తి యోగ విధానాలు అనుసరించే స్థితిలో లేవు, పని చెయ్యి, పని చేస్తే వచ్చిన ఫలితంలో కొంచెం కృష్ణుడికి ఇవ్వు. In the text 11, the next one, he said, if however you are unable to work in this consciousness of me, then try to have given up all result of your work and try to be self-situated. అది కూడా సాధ్యం కాకుంటే, ఒకవేళ నీవు నా భావనను కలిగి కర్మను చేయట యందును అసమర్థుడు అయినచో సర్వకర్మ ఫలములను విడిచి ఆత్మస్థితుడు వగుటకు ప్రయత్నించుము. That means if you don't want to give money for Krishna, give for one hospital or something like that. కృష్ణుడికి డబ్బులు ఇవ్వటం నీకు ఇష్టం లేదు, ఇంకా కనీసం ఏదో ఒక ఆసుపత్రి కట్టించడం అటువంటి వాటికి ఇవ్వు. Yeah, because by attachment you cannot go to Vaikuntha, never. బంధం ఉంటే వైకుంఠం వెళ్ళలేవు. So that means in the last situation, at least be detached of your చివరి అంశం ఏంటంటే బంధం తొలగించుకోవడానికి ఈ విధంగా భౌతికమైన వాటికైనా దానం ఇవ్వు. Yeah, but that the situation that what you explain is everybody have this. అంటే ఇప్పుడు మీరు అడిగిన ప్రశ్న అందరికీ ఉంది. And Krishna know that. కృష్ణుడికి తెలుసు, అందు గురించి ఇవి చెప్పారు. For that he give five different activities. అందు గురించి 5 శ్లోకాల్లో 5 రకాల సూచనలు ఇచ్చారు. By practice of devotional service, because the problem is in the subtle body. The problem is the subtle body. సమస్య వచ్చి సూక్ష్మ శరీరంలో ఉంటుంది. Yeah. But by practice
by practice of bhakti yoga, the subtle body disappear. భక్తి యోగం అనుసరిస్తూ ఉంటే సూక్ష్మ శరీరం అదృశ్యం అవుతుంది. Jarayanti asuyokosam nigirnam analoyataha. That means bhakti yoga dissolve the subtle body of the living entity without separate force, like the fire in the stomach digest everything what you eat. మనము తిన్న ఆహారాన్ని మన యొక్క ప్రత్యేక ప్రయత్నం లేకుండానే మన కడుపులో ఉన్నటువంటి జఠరాగ్ని జీర్ణం చేస్తుంది. అదే విధంగా భక్తి యోగం నువ్వు అనుసరిస్తూ ఉంటే చాలు, నీకు ప్రత్యేక ప్రయత్నం అవసరం లేదు ఈ సూక్ష్మ శరీరం నుంచి అలా బయటపడాలి అని. 3:25-33 Bhagavatam. భాగవతం 3:25-32. You can see your smart. మీ దగ్గర ఉంటే చూసుకోండి. 3:25-33. 3వ స్కందం 25వ అధ్యాయం 33వ శ్లోకం. Jarayanti asuyokosam nigirnam analoyataha. Can you see? Can you read? భాగవతం Can you read in local language? 3వ స్కందం 3:25. The people have no smart here. మీ ఫోన్లలో లేదా మొబైల్ ఫోన్ లో ఉంటాయి కదా, చూసుకోండి అంటున్నాడు. It's very advanced devotees here. Nobody has smart. Only me, I degraded. Advanced devotees, don't touch me. Don't touch me. Prabhupada never got. భుజించిన ఆహార పదార్థములను జఠరాగ్ని జీర్ణం చేయునట్లుగా జీవుని సూక్ష్మదేహమును భక్తి యోగము ఎటువంటి ప్రత్యేక ప్రయత్నం లేకనే నశింపచేయగలదు. This is Jarayanti asuyokosam. Yes. So by practice of devotional service, the subtle body disappear. In this moment, you will never ask this question. ఎప్పుడైతే You ask now because the subtle body is there. ఇప్పుడు ఈ ప్రశ్న ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే ఇంకా సూక్ష్మ శరీరం ఉంది కాబట్టి. ఎప్పుడైతే సూక్ష్మ శరీరం అదృశ్యం అవుతుందో ఈ ప్రశ్నే అడగరు మీరు. When the subtle body disappear, is no any more question. సూక్ష్మ శరీరం అదృశ్యమైనప్పుడు ఏ ప్రశ్నలు ఉండవు. Hare Krishna, హరే కృష్ణ కృష్ణ Hare హరే రామ హరే రామ Ram, Hare Hare. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, jai Gaur Premanande. శ్రీల రూప రఘునాథ్ గోస్వామి మహారాజ్ కి. both Yes.